Good evening and welcome to ROM. My name is Jennifer Wild and I'm Deputy Director for Engagement here at the museum. I'm delighted you could join us for the program this evening. We begin by acknowledging that the ROM sits on the ancestral lands of the Wendat, the Haudenosaunee Confederacy, and the Anishinaabe Nation, including the Mississaugas of the Credit First Nation, from time immemorial to today. Today, when I say these words, I am reminded that I am a descendant settler of European ancestry on Turtle Island. I am continually learning about both the generosities and the violences in history that have contributed to my being here today, and recommit to using my leadership position to work with others on increasing understanding and mending harms. This program tonight is co-presented by ROM and the Japan Foundation Toronto for the online exhibition, Aftershocks, Japanese Earthquake Prints. And I would like to thank the Japan Foundation for their support and partnership throughout the development of both the exhibition and its associated programming. Thank you very much. I would also like to acknowledge and thank Mr. Takashi Matsunaga, Consul General of Japan, for being here with us this evening, whom I just met. Thank you for being here and welcome to Toronto. Yes. Aftershocks, Japanese Earthquake Prints is available now on ROM's online exhibition portal. It presents a unique platform to explore the legacy of a community's response to disaster, making connections with our own experiences with social media and the resilience of the human and creative spirit in the face of ever-changing dynamics between nature, humans, and societies. In 1855, the Ansai Great Earthquake struck and heavily damaged the city of Edo, modern-day Tokyo. When it happened, the people of Edo turned to quickly produced and widely distributed woodblock prints, namuzue, catfish prints, to help make sense of the disaster. Over 45 colorful prints are presented in the online exhibition that highlights ROM's exceptional collection of namuzue earthquake prints. For those of you who have not had a chance to explore this unique series of artworks, I encourage you to do so. Thank you again to the Japan Foundation for their support in bringing these works of art out of the collection and into your homes, for making them accessible. So before we begin, I kindly ensure that your phones and other devices are turned to silent so we can enjoy the talk this evening. This evening's performance will feature an illustrated talk by artist Yuta Niwa, followed by an onstage conversation with Bishop White, Committee Associate Curator of Japanese Art and Curator Akiko Takusui, during which there will be an opportunity for you to ask questions using the microphones provided in the side aisles. I would like to thank Mrs. Chieko Ban, who is joining us this evening to provide translation support for our speaker. And now it is my great pleasure to introduce today's speaker, contemporary Japanese artist Yuta Niwa. Currently living and working at Tofukuji Temple in Kyoto, painter Yuta Niwa incorporates traditional painting techniques and materials into his work. Referring to disasters such as earthquakes and infectious diseases, his work makes direct reference to the artistic tradition of namuzue earthquake prints. He explores the resilience of human beings to overcome grief by using giant salamanders and catfish as motifs to personify disasters and turning them into humor. His dynamic, large-scale paintings transform the space into his own world. So please welcome Yuta Niwa.こんにちは。Good evening, ladies and gentlemen. 私は日本で普段画家として活動してます。今紹介していただきましたが、庭裕太と言います。
Well, thank you very much for the kind introduction. My name is Yuta Niwa. I'm working as a painter in Japan. 今回このような、カナダで話をすることに、招待していただいて話すことになりましたが、このような場所で自分の作品を皆さんに知ってもらって見てもらえるというのはすごく、嬉しいです。It is my utmost pleasure to be here and to have an opportunity to showcase my works and also talk about my works. さっき説明にも少しありましたが、私は生杖、今オンラインの展覧会でやっている生杖のからかなりいろんなインスピレーションを受けながら制作をすることが多いです。Just like in the introduction, there is a Namazue or a Catfish print exhibition happening at Rome online. So my inspiration is also based on this type of catfish prints. その話を今からする、僕の作品の説明とかをする上で、まず皆さんに共有したいことがあります。So I like to talk about my works, but before doing so, I like to share some information with you. それはですね、日本においては地震っていうものはですね、決して特別なものではなくて、いつどこで起きるか、いつ起きてもおかしくない、それぐらい日常の中に溶け込んでるという言い方は合ってるか、溶け込んでるような存在です。As you know, Japan has been experienced a lot of earthquake. So earthquakes in Japan are not a special event or special disaster, but rather people were forced to live with it. So it's sort of ordinary events. それは日本に限らず気候変動がだんだんと激しくなっていく中でどこの国にも言えることかもしれませんが、そういう環境の中で、こういう、昔の江戸時代の生杖であったり、そしてそこから影響を受けた、私の作品が描かれたっていうことを理解してもらえるとより作品を理解する上で分かりやすくなるんじゃないかなと思っています。And also nowadays climate change has been happening all over the world. So disasters are not happening not only in Japan but everywhere in the world. But Japan has been dealing with earthquakes for many years. And in the Edo era, Namazue or catfish prints really helped the people to cope with the disasters. So now, in the current time, I am producing my works in the hope that the people can cope with the disasters and sorrows much easier. So I hope this background information will help you to appreciate my works. では、短い時間ではありますが、これから私が普段どういうふうな活動、そして、どういう考えを持って作品を作っているかということを、見てもらえたらと思います。Time is very much limited today, but I hope that I can explain as much as possible how I am actively painting in Japan and what the concepts or the base thinking I have in my works. 僕はですね、大学の頃から日本の京都という、日本でもの、古都と呼ばれる古い町に、住みながら、絵の勉強をしてきました。I've been studying painting in Kyoto throughout my university days. で、その町にいる中で出会ったのがですね、この、黒い生き物、オオサンショウウオというものに出会いました。So Kyoto is a very ancient city, and during my stay there, I encountered this black creature, which is a giant salamander. このサラマンダーはですね、京都の鴨川というメインの川のですね、上流の方にたくさん住んでいます。
Giant salamanders are living in the upstream of a major river in Kyoto called Kamo River. で彼をずっと書いていくうちにですね、日本の歴史の中で、このオオサンショウウオがある地域ではその水害の象徴として、描かれていて、そういう物語が残っているということを知りました。So I got interested in this giant creature and started painting this creature. And while doing so, I have learned the history surrounding this giant salamander. It was considered to be an embodiment of flood or rain or water disaster. で、そこからですね、今回のオンラインの展覧会にもつながりますが、ナマズに興味を惹かれていきます。So there were a lot of stories with regard to the giant salamander and flood. So that was the trigger for me to get interested in catfish prints and also online exhibition placed at Rome. それはですね、なぜかというと、ナマズが地震を起こすという物語は、江戸時代に、生まれた話なんですが、今この現代においてもほとんどの日本人が、知っているような話になるからです。Back in ancient days, people thought catfish caused earthquakes. And then the story was also kept and then continued to these days. So almost everyone in Japan know that there was a myth that earthquake is caused by catfish. そういうところから、先ほど言ったオオサンショウウオであったり、ナマズといった黒くて大きい生き物が、災害であったりとか、後でまた話に出てきますが、疫病、そして戦争といったような、人間がどうすることもできない力の象徴として、描かれてきた、そういう歴史に着目をして制作をするようになりました。And so both catfish and giant salamanders are huge and something huge and dark and black. So those creatures were an embodiment of disasters and disease and wars. And all of those are sort of out of control of us, human beings. So this is the base that my work has been created. そういうふうにですね、京都に住みながら日本画の勉強をしながらこういう、テーマで絵をずっと描いてきたんですが、今は、京都のお寺の方に住みながら絵の仕事をしています。So throughout my university years, those giant creatures were the theme or motifs of my painting work. But currently, I'm living in a temple in Kyoto, and then I'm working within the temple. 光明院という、お寺に今住みながらですね、襖絵32面を手掛けている最中です。I'm currently living in a temple called Komyo-in Temple, and I have been working on completing 32 pieces of fusuma or giant screen paintings. そこにお寺に住みながら絵を描いているんですが、これは決して、昔の話だと特別な話ではなくて、昔の絵描きっていうものはだいたいお寺に住みながらそのお寺の絵を描いて、そしてまた次の場所に移っていく、そういうことを繰り返してきました。So in modern days, it is rather unusual, but it wasn't in ancient days. Back in those times, quite often Japanese painters lived in a temple, and then as he finished painting, he moved on to another temple. そして今年、その仕事をこれから仕上げていって、今年中には完成して皆さんにまたお見せする機会があると思いますので、京都に来ることがあればぜひ遊びに来てください。
I'm aiming at finishing all those 32 Fusumae paintings by the end of this year. So I truly wish that you have an opportunity to visit Komyo-in Temple to see my works. でこのお寺はもうお寺自体もすごい素敵な場所で、そういう場所で身を置きながら描くということは自分にとってもとてもいい経験となっています。I'm having a great experience. As you can see, this temple is a wonderful temple, and it's a great environment for creating my work. でこれから、これは今お寺の様子ですが、これから今どんな内容を描いていっているのか、普段の制作、そして過去の絵からそういう話をしていければと思っています。So I'm showing the video of what it's like in the temple, but using this information as a base, I'd like to now talk about what exactly I have been painting and what kind of philosophy I have in my works. これ今映ってるものは、江戸時代に描かれたナマズ絵の一つ、二つ絵がつながってますがになります。These two, I think, two connected to each other. There are the two examples of namazue or catfish prints produced in Edo era. でこの次の絵は、同じ近い時期に描かれてるんですが、疫病をテーマにした絵になります。And these prints were also produced around the same time, but the motif is, or the theme is disease. そしてこの次の絵はですね、先ほども話に少し出てきましたが、戦争をテーマにした絵になっています。And these two, the motif is war, which I mentioned earlier. この3つに共通する、戦争だけは少し違うかもしれませんが、共通することがあると思っていて、これらは、すごい普遍的な存在で、人間一人がどうこうできる、問題の話ではないという、そういうことです。Probably war is something a little bit different, but there is a motif or theme which is common to all those three types of prints. That is, there are some universal beings, universal events or universal beings which one person cannot control. そしてもう一つ共通することは、どれもネガティブな話、普通に考えれば辛い話であるということです。And also another common thing is they're all negative stories. And then in normal ways, they just have to feel sorrow listening and seeing those negative stories. ただそういうネガティブな話題にもかかわらず、多くの絵は、こう見ていただくとわかるんですが、どこかユーモアがあり、面白い絵が多いです。Although the theme is quite negative, but as you can see in these prints, you sense some humor. で、私はユーモアこそが、そういう辛い事象を乗り越えるために必要だったのではないか。で、そして、今、現代においてもそういうユーモアっていうものは、もっとあって、より、そういったものがあって、僕たちの心を支えてくれてもいいんじゃないか、そういうことを考えています。So I really think that the sense of humor was something to help people to overcome the disasters and sorrows and difficulties, and they were needed at that time. So I'm hoping that in current modern days, there should be more humor so that people can feel better. そういう過去にあるさまざまな絵を元に自分なりに解釈をしながら、そして自分で描きながら、それではそういうものたちと自分はどうやって向き合っていったらいいのかっていうものを考える、作業として、自分でも考えながら作品制作を普段行っています。
So I'm using my own interpretation, and while I'm producing my own work, I'm always thinking about how human beings can face or cope with difficulties like this. で、ここから過去の私の作品を見てもらいながら、見てもらいたいと思います。Now I'd like to showcase some of my past works. これはですね、僕がまだ大学生の卒業制作の頃の作品です。I produced this work while I was still a university student in the final year for my graduation. ここに書いてあるのはオオサンショウウオになっていて、この頃はまだ、災害のこととか、そういったことは全く意識をしないまま絵を描いていました。As you can see, the motif is giant salamander, but at that time I wasn't really aware or conscious about disasters. またこういう絵を描きながら、じゃあこういうオオサンショウウオはどんな風に昔描かれてたんだろうっていうのを調べる中で、そういう災害のことに行き着いた、そういうきっかけになった作品です。But nonetheless, I continued to depict giant salamander, but in the process, I studied history of giant salamanders and the paintings. Then that's how I learned about disasters. そこからですね、これはスイスに留学した時に作った立体であったりとか、そういうものを経ながら、だんだんとですね、今、オオサンショウウオですけど、そこから、ナマズの絵に移っていきました。This sculpture is something I produced while I was studying in Switzerland. But now, gradually, I shifted my attention from giant salamanders to catfish. で、僕にとっては、ただ結局そのオオサンショウウオにしてもナマズにしても大差はなくてですね、とにかくこういう黒い生き物がそういう力の象徴として描かれてきた、そこがとても重要なポイントです。But whether it's a giant salamander or catfish, they are both large and dark and black, so there are not very much differences between them. But they are both embodiment or symbol of power, which is out of control. で、そこからですね、災害というものにより初めてちゃんと向き合えたのが大学院の修了制作の作品です。So as I learned about salamanders and catfish and disasters, I was able to face directly with disasters when I was working on my work for my graduation of my master's degree. これは襖を24面からなる作品で、ナマズ絵にも共通するんですが、ナマズが地震を起こすという伝承をもとに現代で起きた地震災害の、景色を混ぜながら、その今の現状、過去の災害と今の災害というものをつなぐような作品です。This is a work comprised of 24 Fusuma pictures based on the motif of catfish. So this work is connecting between past disasters to current disasters. And I was inspired by modern earthquakes and disasters, and also tried to depict a connection between past and modern disasters. で、この災害のように見える、災害の景色を描いているように見える絵は、実は実際の災害の絵ではなくて、実はゴジラの映画のワンシーンを描いています。So you may think this is a scene of a disaster after an earthquake, but this is not only depicting after the shock, but also this is one scene from the Godzilla movie. それはナマズが地震を起こしたという同様に、全く同じではないですが、ゴジラというものも原子力という大きな力の象徴として描かれたという点において非常に共通点があると感じているからです。
So catfish is considered to be causing an earthquake, and it's not really the same, but the Godzilla is considered to be an embodiment of a nuclear power. So there are some similarities between them. そうやって大学を過ごしてですね、より災害というものをテーマに描くようになりました。So going through my university days, I was more and more into depicting disasters. この作品も大学を卒業して、すぐに描いた作品で、大学卒業後、中国の北京に留学するんですが、そこで描いた作品で、京都のホテルに収まっています。This work I produced right after graduating university. In fact, I did this in China, in Beijing, where I was studying after finishing university in Japan. This work is currently displayed in a hotel in Kyoto. この絵は大きいナマズと山椒が戦っているような絵なんですが、これも怪獣映画のイメージを重ねながら描いた作品になっています。So it looks like a huge giant salamander is fighting with マストっておっしゃいました？何と戦ってる？ナマズとオオサンショウです。Oh, fighting with catfish. But also I was imagining a Godzilla movie when I was thinking about this motif. で、それで中国、北京に留学をしていたのですが、その後、コロナが非常に中国から広がっていって、それで、半年ほどで、帰国を余儀なくされました。I was studying in Beijing in China, but unfortunately COVID started to spread from out of China. So with regret, I was forced to go back to Japan after about 6 months of studying in China. そこから疫病というものを一つテーマに、作品作りも始まることになります。Therefore, my work now started to depict diseases. で、この作品は北京から帰国後最初に作った、作品で、サイズが約3メーター ×10 メーターの大きな作品になります。So this work I produced right after coming back from Beijing, and this is a huge installation, 3 meters times 10 meters in height. この作品はですね、描いているものはタヌキと、虎と、狼を描いています。Sorry, 10 meters in length. So this work is a depiction of raccoon, tiger, and wolf. それは、江戸時代、の、コレラウイルスが流行った時に、それの象徴として描かれた生き物です。Those two creatures were used as an embodiment of cholera when cholera was in a huge force in Edo era. で、この絵は京都のお寺、先ほど言ったお寺とは別のお寺ですが、そこに住み込みで1ヶ月半かけて作った作品になっていて、今流れてる映像っていうのはその作品を、飾らせてもらいながら、その時もうコロナすごいひどい状況だったので、それが早く収まるようにという、供養をしてもらった時の様子です。This temple is another temple I was living and producing that work. I was living here for 1.5 years. And then I just completed my work, and then during that time, the COVID was in rampant. Therefore, for both celebrating the completion of my work and for praying for subsiding COVID epidemic, they were praying for it. で、そこからしばらく疫病をテーマに自分で考えていたんですが、先ほど言った、虎、狼、タヌキから変えてで進化してですね、虎、狼、ナマズが合体した生き物が、僕の中で生まれました。So since then, I have been depicting a motif or theme of disease.
But I have changed some combination of creatures. First, I was drawing or painting tigers and wolves and raccoons. But now my works have evolved to depict tigers and wolves and catfish. その3体の動物の名前を合わせると、日本では、日本語でコロナマズという名前でコロナの妖怪です。So in Japan, we called COVID as corona most commonly. So putting together all those three creatures, we can produce a Japanese name called Corona Mazu, because catfish in Japanese is namazu. で、この絵は初めてそれを描いた作品なんですが、よく見ると人々は検温器を持っていたり、消毒液で持って、その疫病に立ち向かっている、そういう絵になっています。So this is the work which I first produced under this theme. But if you can take a close look, you can see people are holding a temperature gauge and some alcohol type of bottle. So with those as a weapon, they are facing and fighting with coronamazu. でこの絵も、それと同じ時に描いた絵ですが、日本の江戸時代には赤い色っていうものが厄除けの意味合いがあって、これは、お守りとして作った絵になります。Also, this is all painted in red. That is because in Edo era, red was supposed to be fighting against unhappiness or evilness. Therefore, this is like a charm. This is like a charm. そしてその2つの絵を新聞紙に印刷したものを、公園で皆さんに配る、そんなイベントを、開催しました。So I printed this work on the newspaper prints and then distributed them in a park. So this was one of the events I had. それは、江戸時代の浮世絵というものが、ただの絵ではなくて、今でいう新聞の意味合いであったりとか、ある時はお守りとして、の絵が描かれていたり、そういう今の新聞的な役割を果たしていたことから来ています。The reason why I decided to print my work on newspaper paper is that back in the Edo era, ukiyo-e or utok prints were considered to be newspaper. And also, it was considered to be a sort of a lucky charm. Therefore, I did this way, distributing my works. で、この新聞配達員は私です。This is me who is distributing newspaper. で、その後ですね、僕にとって初めての、個展を開きます。それが最初にお伝えした今住んでいる光明院というお寺です。After that, I had the privilege of having the first of my own exhibition, which was held at the Komyo-in Temple, which I mentioned earlier. で、こでの個展っていうのは、僕がずっと、絵のテーマとは別に考えていた日本画っていうものが、なんていうかな、場所も含めて日本画っていうものを考えたいというずっと考えがあったんですが、それを実現できた、自分にとってすごい大切な展覧会となっています。So this exhibit was not very important, not only because it was my first personal exhibit, but also because it gave me an opportunity to think about what is Japanese style paintings. That is, it's not just the paintings, but we always have to think about the place and environment together. And then I was able to connect my works to the environment. So for me, this was a great experience. 今映像で流れてますが、本当にすごい素敵な場所なんですが、この展覧会をきっかけに今お寺からの仕事をいただくきっかけになりました。
So as you can see, this Komyo-in temple is a wonderful location, but because of my exhibition here, I was fortunate enough to be asked to live there and produce some works for them. そうですね。まあちょっとこの映像をせっかくなんで見ていただけたらと。If you can just watch this for now. まあこのお寺は、まあ簡単に言うと、700年ぐらいの歴史のあるお寺となっています。This temple has about 700 years in history. ここで、展示したのは今まで先ほど見せたような大学で発表した襖絵であったりとか今まで自分がやってきたものそして新作っていうものを織り交ぜて展示をしました。この時はまだ疫病のことを、展示には入れてません。As you can see, you see some fusumae which I produced in the last year of my university days. So I combined my old works and new works, but at this time I wasn't really thinking about disease yet. ちょっと時間がないので次行きますね。そして次この写真はですね、もう病院の一室です。This is a room of a hospital. この壁にですね、まあこういう形で日本の絵巻物をイメージしながら壁画を、制作しました。I produced this mural thinking about Japanese traditional scroll paintings. まあ中心にはさっき説明したコロナマズという妖怪がいるんですが、まあそれと疫病のこうチームとそれに立ち向かうチームみたいなそういう形で絵を構成しています。You can see Koronamazu in this one as well as other types of specters. But they were, fighting with those monsters and specters in this picture. で、ここの病院が面白いところはですね、ここが、コロナのワクチンを接種する部屋だということです。Well, it's interesting to know that this particular room is a place where people get COVID vaccines. まあここで注射を打つとすごい効くかもしれませんね。So having a shot here will have a special power. まあここもよく見ていくとまあ注射器を持っていたりとかですね、まあいろんな日本の伝承に出てくる妖怪など、まあそういったものが描かれています。Close up, you can see some holding needles and also some typical specters or yokai or ghosts, which appear in Japanese old stories. で、この今映ってる絵は、ナマズの遊具に乗っている様子になるんですが、これは実は本当に遊具を作ったことから、が起因しています。You can see in this picture catfish playing on some ride, which I really produced in real world. で、まあこれはまた別の展示でナマズ公園というまあ展示なんですが、まあナマズが地震を起こすというまあ伝承をもとに公園のイメージを重ねながら作った展覧会です。This exhibit is called Namazu Park. So I was thinking about Namazu as a motif for a park, and the whole image of this exhibit was produced that way. まあそこには先ほど言った遊具の他にですね、こういう紙芝居というですね、昔公園で子どもたちにこう絵本のように読み聞かせてたそういうものを置きながら、まあナマズが地震を起こすという話をこう伝える媒体として、制作しました。Also exhibit here not only a playground rides but also a paper theater, which really tells a story of catfish causing earthquakes. で、今動画始まりました。これは本当の公園で実際に紙芝居のイベントを行った時の様子です。So this is an actual event using this paper theater to tell the stories to children. でここですごい面白かったのは、まあ
紙芝居という非常にアナログな媒体であっても、今の子どもたちに本当に伝わるのかなと思ったんですが、意外と皆さん子どもも楽しんで聞いてくれました。I wasn't sure if modern day children are interested in such an analog media, but it looks like they really enjoyed having stories. この遊具に乗って揺れるっていうのも、ナマズが揺れるっていう、そんなことも重ねて作っています。And also, as you can see, this playground ride in the shape of catfish is shaking. So it's sort of an analogy of shaking the ground because of an earthquake. ここから最近の展示に近づいてくるんですが、去年の秋に行った展覧会、これはもう一度疫病をテーマに展覧会を行いました。So these works are most recent ones, particularly this one was exhibited in last fall, and the motif or theme is a disease. で、この屏風は、さっきのコロナマズという妖怪と、正気という、ある種の神様が戦っている絵になります。So in this one, as you can see, some kind of a specter, catfish-like specter, fighting against Shoki deity, which is a symbol of preventing plagues. で、この正気という神様は非常に京都と馴染みが深い、神様で、厄除けの魔除けをする神様なんですが、京都の家の屋根の上にはよく飾られていて、家に悪いものが入らないようにという神様です。Well, this Shoki deity is typically seen in Kyoto area because it is a symbol of God preventing plagues and fighting against evil. So many Kyoto houses actually have a Shoki statue on the roof. で、この次の、これは、さっきの写真に絵巻物としてある、作品になります。Also, this is a scroll painting. これですね。で、この作品は、さっきの病院に飾ってあったものと近い作品なんですが、この作品は実は今回、この博物館の方に持ってきていてですね、このトークの後に皆さんに本物を見ていただくことができるので、後でぜひゆっくりご覧ください。This is something similar which you saw on the wall of a hospital, but it's a little bit different. But actually, I have brought this with me to display outside of this theater, which you could actually see after this talk. この絵もその疫病を2つとも関連づけた絵になるんですが、これはただの、オリジナルの絵ではありません。So this is also sort of a woodblock prints or paintings with the theme of disease, but these are not simple Godzilla paintings. これが実は、元のイメージとなっていて、これは江戸時代に描かれた有名な浮世絵です。These are the original paintings which I based my works on, and these are very famous Edo era prints. で、日本美術っていうのは結構こういう風にですね、昔の絵とか物語みたいなものを引用したり、オマージュ、することで新しいものを生み出すという文化があって、それも一つの面白いところだと思っています。I think in the Japanese art, we can often see mimicking or basing the new works on the past works. So this is sort of like a homage, and it's a very interesting take. こんなおもちゃも作りました。I have produced those toys as well. で、これ最後の紹介する作品ですが、これは今まで2つのテーマと違って戦争をテーマにしたシリーズです。This is one of my last works. This is the theme of this work is wars, different from the last two motifs. これもですね、これにはナマズとかオオサンショウウオは登場してないんですが、ヤマタノオロチという伝説上の、
ドラゴンみたいなものが描かれています。So in these works, there are no catfish or no giant salamanders, but I inserted Yamata no Orochi, which is a legendary dragon-like creature. でその、ドラゴンと戦う神様が、こっちは戦車に乗ってるんですが、そういう昔の伝説上の戦いをもとに、現代の、戦争というものをイメージする、そんな絵を描いています。So I don't know if you can see, but a deity is riding on the armored vehicle, fighting against this dragon, legendary creature. So I'm using past stories or themes to depict current world with laden with wars. でただ戦争というテーマではあるんですが、実際描いているのは2つともお酒を飲んで宴会をしている様子です。So although I'm depicting a theme of wars, but you can see people having a good time or fun drinking sake. これもそうですね。お酒をいっぱい飲んでます。Also, these creatures are enjoying lots of sake here as well. これには僕の思いとして本当にくだらない争いなんてやめてみんなで楽しくお酒が飲めたらどんだけいいだろうってそういう思いが込められたシリーズになります。So this series really is telling my wish to stop these meaningless wars and then regain the world where people can have fun and drink together. で紹介する作品っていうのはざっくりこれぐらいになるんですが、最後になんていうかな、まとめに入っていきたいと思います。So these are the works I wanted to show you tonight, but I like to summarize my message. このように災害、疫病、戦争っていうテーマを扱っているんですが、それは非常にネガティブな話ではあるんですが、これはもう世界中の誰もがいつ受けてもおかしくない普遍的な物語です。Well, I've been producing my works based on three themes: disasters, disease, and wars. They are all negative powers. However, any one of us could be facing any one of them anytime, so they are there universally. で、そういうものをテーマにしながら書いてはいるのですが、決して僕は戦争はちょっと例外的な部分もありますが、それ以外においてはそのこと自体がいいとか悪いとかっていうことを決して僕が言いたいわけではないです。So aside from wars, I'm depicting those themes not because I wanted to say this is good or bad. で、これはもう大きな自然の力、戦争もある意味では一人の人間ではなかなか変えることができない時代の大きな力だと思っています。Also, there are some large forces and powers behind all of this, including wars. The wars which cannot be moved or closed or resolved with one person, but actually the wars are caused by the huge movement of the time. そういったものをなんていうかな、そういうネガティブじゃない、ちょっと待ってくださいね。そういう良し悪しで書くのではなくて、あくまで例えば地震っていうものは自然の大きな力の一つだと思うんですが、そういったものは自然災害っていうのは誰もが受けると思うんですが、そういったものが起きた時に、起きたことはもう誰も止められないししょうがないことだと思っているんですね。で、そういったものが起きた時に、
こうどうそれを感じて受け止めて次に乗り越えていくかって、そこがすごい大事なことだと思っています。So again, I'm not really trying to say this is good or bad, but disasters would happen, which cannot be stopped by anyone. But what's important is once it's happened, it cannot be changed the past. It has happened. So it's really up to us how we think about it, how we feel about it, and how we try to overcome the difficulties. So that is the important point I like to convey. まあそういう向き合い方を自分でも描きながら考えるとともに、そういったものをこうまあそういう存在を、見えない力の存在をある意味僕は絵で可視化することによって、僕もそうだし見てもらうことで、そういったものの新しい向き合い方みたいなものを感じてもらえるような作品になればいいなと感じています。So I'm always thinking about how I can face those difficulties and how I can overcome. So in order to help people to do the same, I'm trying to visualize what I think. So by showing what I think and how we can cope with difficulties, I'm hoping that other people will also think about facing the difficulties and try to think about how they can cope. でそういう時に、ただ悲しい話というだけではなくて、ユーモアを持ってみんなでこの、辛いことがたくさんある時代かもしれませんが、乗り越えていけたら、素敵なんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。So, but we cannot just say we're sad, sorrow, sad, but we have to think about things, even negative things, with humor, which will help us to overcome difficulties, and then that will lead to a happy world, which I really hope. 以上で僕の何ですか、プレゼンテーション終わります。ありがとうございました。This concludes my presentation. Thank you very much for listening. Thank you so much for that wonderful, amazing presentation. And I was so impressed by the range of works you have produced, not only painting, but also some ceramics and also some site-specific installation. And yeah, thank you so much. And because this event is based in relation to the online earthquake print exhibition, so we are talking about earthquake first. And first of all, I'd like to express my deepest condolences to those who lost their lives in the recent earthquake in Noto Peninsula, and also deepest sympathies to those who have still been affected by the disaster. And because I curated the online exhibition of earthquake print, I would like to ask some points of your work in relation to earthquake first. So, as you mentioned, in Japan, earthquake is really like a common thing. Anyone can be suffered by big or small earthquake anytime. So I'm sure you have some experience, personally experienced some earthquake. So how your personal experience of earthquake is reflected on your creative works? これはですね、一番大きな影響というのは、3.11 の東日本大震災の影響が一番大きいです。I was most affected by the March 11 earthquake, which is the Great East earthquake.
で、その時はまだ僕は高校生で、東京に住んでいました。I was still high school student and living in Tokyo. で、東京は東北からかなり離れてはいるんですが、あの時はもうかなり揺れてですね、家も本当に潰れるんじゃないかと思うぐらいの大きな揺れでした。Tokyo is quite away from Tohoku area, but still we could sense a lot of vibration, and I thought our house would be crushed. で、その中でもちろん、東京っていう場所はかなり揺れたんですが、その本当の一番の被災地ではありません。Although Tokyo was really shaken at that time, but Tokyo wasn't the epicenter, and Tokyo wasn't really greatly affected, like in Fukushima area. で、その地震の時に一番僕の印象に残っているのはテレビを、つけた時でした。それはもしかしたら、カナダとか海外のでも同じような映像が流れたかもしれないんですが、テレビをつけるともうまるで映画のようにフィクションじゃないかと思うような津波がリアルタイムで映像として流れていました。At that time, I turned the TV on, and I'm quite sure that the same the scenery was seen in Canada and other parts of the world. But it was just like watching a documentary or fiction or movie of a tsunami coming to hit the area. そういう本当の被災をしたわけではないけれども、そういう揺れを感じたり映像を見たりっていう、近くで感じたっていう経験が先ほど見せた襖絵の一つの、ゴジラから撮ったと言ったんですが、それはあえてその映画っていうフィクションから絵を描くことを選んだ理由になります。So I wasn't directly hit by the disaster, but I was watching the TV and I was watching the image of the disaster, but I was close enough to where it happened. So that's one of the reasons why I produced the big Fusuma paintings with depicting Godzilla. It's like a fiction, watching a fiction movie. So I was inspired by that experience. で、それはやっぱり3.11 からもう結構な年数が経って描いてるんですが、それもやっぱり自分自身が被災してないのにこれをテーマにしていいのかって、ちょっとした悩みもあって、ただその時に生杖を知った時に、こんなにも面白いユーモアのある絵を結構何ですか、自信があってすぐに発行しているものもあって、それを見た時にこういうものがあってもいいのかなという、それを勇気づけられたことを覚えています。So that was after the March 11, and I was really thinking about whether I really could produce something based on the experience which of the tsunami and earthquake, which people greatly suffered, and some people may have asked the same question. But during the same time, I came to know the existence of catfish prints, and which were produced right after the earthquake with great humor. So I was greatly surprised to see such humorous works produced right after the disaster. そういったものが結構最初の、こういうのをテーマにしようと思ったきっかけかなと思います。So I think that was the trigger. Worked as a trigger for me to produce a series of works. Thank you very much. So speaking of namazue or catfish prints, so it's all about humor and satire or parody. So that humor healed the people who affected by the earthquake. The prints had that kind of role to heal the people's mind, also functioned as a tool to express their anger or sorrow, which they cannot really blame anyone. So, and also it commented on the social problem at the time. For example, rich people became richer and richer and poor people
became poorer and poorer. And that's why earthquake was meant to happen to correct that corrupted society. So the kind of social commentary was one of the biggest characteristics of the Catfish print in the Edo era. I wonder if you have the kind of social commentary you have in mind when you create your works too. まあ、どうかな。その江戸時代の絵は確かに今言ったように非常にこう少し皮肉も混じったような批判性とか、まあそういうのを混じった絵がよくあるんですが、僕の場合はそこまでそっちには、意識を向けたことは少ないかもしれないです。As you said, catfish prints at that time in the Edo era were somehow cynical or critical, but my works do not carry that kind of message. どちらかというとナマズっていう生き物を通して、見えない地震を見る、そういったものがこの時代にいつの時代も起きるとは思うんですけど、少なくとも僕が生きた時代にそういったことが起きたんだなっていうことを認識するための絵なのかなと思っています。So by depicting the disasters using catfish, I can visualize what happened. So of course, disasters and earthquakes can happen anytime, but I can make it visible that this earthquake happened when I was living, and to convey the fact and the message to the future generations. Thank you. Also, one more thing about Namhazue catfish print. So, catfish prints depict a parody of catfish, but the catfish is not just fish, but it's also personified catfish. So, like half human being, half catfish. By depicting catfish that way, I felt that people must have felt the earthquake like very close to them, like a human and earthquake. The relationship was kind of close proximity. Do you feel that too when you depict your humorous catfish? The close relationship between human and the nature. そうですね。本当に日本にいると地震だけじゃなくて、例えば台風があったりとか、地域によっては火山があったりとか、本当に自然災害がよくある国だなと思っていて、そういう場所にいると決して人間っていうものがその自然の上にいるのではなくて、あくまで大きな自然の一部でしかないんだっていうのはすごい感じさせられます。Well, fortunately or unfortunately, in Japan, we encounter a lot of disasters, not only earthquakes, but eruption of the mountains, and also typhoons. So where I'm living currently, I feel we are not above the nature, but we are part of the nature. なのでなんだろうな、だから僕が書くことで地震をどうかしたいとか、そういう話でも、疫病も同じですけど、疫病をどうかしたいっていうわけではなくて、あくまで人間っていうものが、そういう大きな自然の中の一部で、じゃあその自然とどう向き合って共存していくかっていう、それが僕の中で大きいテーマの一つかなと思っています。So I'm not saying that I want to do something with earthquake or I want to do something with disease, but we're living with this huge nature which is out of our control. So I like to always think about how we can face the nature,
how we can live peacefully with the nature. So this is the theme of my work. なので僕の絵の中でも結構ナマズをナマズとして描く場合と、ナマズのような人間とか人間のようなナマズみたいなのを描くんですが、それはなんかなんだろうな、地震のことを、例えば大きなそういう災害とか薬災のことをナマズと人間は位置づけて描いたりもするんですけど、結局人間もナマズというか同じようなもんで、自然が起きた時に家が潰れて困るのは人間が家を建てたからであって、結局一方的じゃないのかなっていう気はしていて、そういった思いも考えながら、実は人間もナマズなんじゃないかみたいな、そういうこともちょっとたまに考えながら絵を描いています。So in my works, catfish is depicted as catfish sometimes, or catfish is depicted as human, or somewhere in between. So people say that a catfish is causing an earthquake, but I think human beings is something to do with some disasters as well. For example, if human didn't build a house, then the house cannot be destroyed by earthquakes. So we have something to do with some disasters. Therefore, human beings can also be catfish. That's very, very interesting point of view. Thank you. I will open the question to the floor too, but if no one is having question, I want to ask one more question actually. It's about how you display your works. You have created works that is part of the architecture of the temple, or, for example, a hospital room. So I wonder how important is the space environment for you to create and also display your work? これはもうずっと僕が学生の頃から、考えているテーマで、日本美術っていうのはどういう場所にどういう形で存在するのがいいのだろうっていうのはずっと考えてきました。This is actually a very important theme I've been thinking about since my university days, which is what environment, what space does Japanese style art would need to be displayed most effectively. で、今一般的なのはホワイトキューブっていう、白い壁の中で、絵を描けて見せる、それは結構主流ではあるんですが、それはもともと西洋欧米から来た文化で、明治以降に日本に入った考え方になります。Currently in Japan, the arts tend to be framed and then hung on the wall in the white cube room, which really came from the Western world. But that is the major way of displaying arts in Japan. で、それが別にいいとか悪いの話ではないんですが、そうではなくて、例えば襖は扉ですよね。で、掛け軸っていうのは巻いて床の間っていう特別なスペースにかけたりとか、あとは本当についたてっていうパーテーションみたいなのに絵を描いたりとか、とにかく大体日本画っていうのは何かしらの用途があって、それに絵がついてるみたいな、そういうのが多いです。あとセンスとかもそうですよね。I'm not saying that the Western style is good or bad, but traditional Japanese art installation is quite different. For example, I have shown you some fusuma or sliding door paintings, but there is a sliding door first, and then the painting was put onto it. Also, there is a traditional kakejiku or scroll paint, which is hanged in the tokonoma, a little space in the Japanese room. But the kakejiku is there, but then the pattern or some pictures in it. And also, there's a portable partition being used in Japanese traditional houses.
but partition is there, but some picture or something is on it. So I think there's something, it's always something is there, some functional things is there. And then Japanese painters are adding some painting on it. なので別に新しいやり方を別に否定するつもりではなくて、あくまでその場所っていうものがあって、そういった場所に対してただ絵を描ければ終わりじゃなくて、その場所にだったらどういう、例えば形がいいのか、四角がいいのか、丸がいいのか、絵巻物みたいなそういう形がいいのか、額縁があった方がいいのか、それとも床に置いた方がいいのか分かんないけど、とにかく場所があってそれに対して作るものを考える。それは結構そういうところが日本美術の意外ともともとあった考え方だったんじゃないのかなっていうふうに僕は考えています。So in my mind, in the Japanese art world, there is a place or space first. Then we think about what would be best fit in the space or the place. That could be a scroll paintings or something square, something round, or some paintings which can be or cannot be framed, or maybe the object can be put on the floor. But always we think about the environment and the space first, and then think about what would fit best. And I think in my mind, that is the really essence of Japanese art. Thank you. So we still have maybe a little bit of time, 5 minutes. So if you have any question for Yuta, please. There are mics on both sides. So. Yep. 日本語でも大丈夫ですか？どっちでもいいです。じゃあ日本語で今日はありがとうございました。作品のテーマで地震や病気、戦争っていう重いものを扱ってると思うんですが、作品を作っている時にこう気持ちが重くなってしまったりとか、書くことが大変になってしまったりっていう経験があるのかなっていうのと、もしもそういう気持ちになってしまった時はどうやって気持ちの切り替えをしているのかなと知りたいです。Well, the question is, you are basing your works on very heavy themes like earthquakes, disease, wars. Would it be kind of depressing for you to be working on your work, or if you feel that way, how are you switching your mind? そうですね。結論から言うと、暗い気持ちにはほとんどなってはないかな。ないって言い方がちょっとよくはないんですけど、なくて、あくまでその自分が絵を描いてこのテーマに対して絵を描いてるっていうのは、もともとそういう暗い話を自分なりにこう解釈して、例えば災害だったら話したようになんていうかな、どうしようもない部分も多いと思うんです。絶対に地震は起きるし、誰もがそれで亡くなってしまうかも。その亡くなってしまうことはものすごい悲しいんですけど、それを受け入れるしかない。じゃあどうやったら受け入れるかっていうのを自分は絵を通して自分なりの実践をしてる。で戦争はやっぱ正直暗い話なので、多少やっぱと思ったりもするんですけど、結局僕は戦争をテーマにしつつも誰も争ってる世界を描いてるわけではなくて、戦争をテーマにしつつもただ、僕お酒好きなんですけど、みんなが楽しく飲んでるみたいなそういう様子を描いているので、あくまですごい前向きに自分の中では絵を描いているつもりです。Well, I have never really depressed working on my works. I never been to the dark side, but I think I'm interpreting in my own way some dark or sad stories. So I do think that disasters which happens, so we cannot help
it cannot be helped. Of course, some people passed away because of that. That is very, very sad. But I'm always thinking how we can cope with sorrow, how we can cope with these difficulties. And of course, wars are a very dark theme, but I'm not really depicting people fighting with each other, but because I like drinking. So I tend to depict people or some creatures drinking sake and having a good time. So I'm always trying to be very positive, forward-looking. Thank you. Thank you for the question. Maybe one more question from the floor. Thank you so much for excellent presentations. I'd like to ask Yuta-san the typical reactions of viewers of your works. Well, the original motifs of your works are something old, ancient epics, or myth, or what originated wrong time in the past. But myself felt very much familiar and close to what you depicted. For example, looking at your work depicting the fight of the epidemic, people, I projected myself right inside your work, the man fighting against the epidemic. That's what I felt. I'm very much interested in how other viewers, how other people perceive your work. Are they encouraged or healed? How do they feel? Thank you. 多分、僕の作品を見て第一印象っていうのは、まあ、作品にもよって多少違うんですけど、まあ、どっちかというと、なんだろう、僕、個人的にはですね、ナマズとかも山椒とか、まあ、こういうのもみんな可愛いと思って、描いてるんですね。まあ、それもあってか、全員がそう思ってないかもしれないですけど、どっちかというと、こう、愛嬌のある形で、みんなまずは見てくれます。だから、最初に例えば災害とか、最初に疫病っていうものがまず入ってくるっていうよりは、まず非常にこう、表面の見た目のコミカルな感じであったりとか、まあそういったものが入ってくるのが多いんじゃないのかなとは思ってます。Well, probably their first impressions is not disasters or epidemic or disease or anything like that. When they see namazu or catfish or giant salamanders, they may feel it's kawaii or adorable or cute because that's the feeling I have when I'm drawing those creatures. So they're more like a present creatures. And of course, a deep theme might be disease or disasters. But before looking into deep, I think my viewers will really see the more like a surface, what they can see immediately, which is the comical side of the story. で、結構、それはまあ、ナマズ絵にも共通すると思うんですけど、そこが結構大事な部分でもあると思っていて、まあ、逆に言うと、今それを見ると、人が、例えば僕の作品を見て、テーマは実は暗かったっていうのを、暗かったというか、まあそういうのをテーマにしてたんだっていうのを知ると、逆に、そんな話をこんな風に変えていいんだっていう部分はあるのか、まあ僕はちょっと
ね、僕の絵を見てっていうのは分かんないですけど、だからまあ、なんかやっぱり僕、まあちょっとずれるかもしれないですけど、話は。一回止めた方がいいですか？はい、ごめんなさい。It's hard to guess what other people would feel when they look at my works, but probably they can see the comical or the fun side of my works first, and then learn. Oh, I guess the theme or motif was something darker, and then next they may feel, oh, okay, maybe we can depict such dark or sad stories in this more fun or comical way. で、これ、話が少しそこからちょっとずれるかもしれないんですけど、僕、絵っていうのは、やっぱり、少なからず人間の生活をこう、豊かにする存在だと思うんですね。で、それは決して金銭的な豊かではなくて、心の豊かさっていうのかもしれないですけど、そういうもんだと思っているんです。Well, I may be going a little bit away from your question, but I think paintings should be something that make people's life richer. Not richer in the sense of financial material, but richer in mind. で、まあそれはただ別にハッピーにすることだけではなくて、絵を見たときに、まあそういう作品を通して、こういう見方もできるんだなとか、まあ視野が広がったり、なんだろうな、まあ僕の絵で言えば、ただネガティブな、まあ災害だったら、地震だったら地震を受けて、悲しいなだけではなくて、ちょっとした心の持ちようで、前向きにこう捉えたりとか、まあそういった一つの装置になればいいなと思っているので、そうですね。だから、そういうわかんないですけど、結局見る人によって違うんですけど、まあそういったものになればいいなとは思っています。What makes people rich inside or internally is not just giving happiness to them, but giving them different perspectives and a different way of looking at things. So they can really widen their view points. Of course, negative, there are negative things which I was depicting, such as earthquakes, and of course it is sad. But even sad events, it's really up to how people can capture the event, how people can feel about it. And there's always a way to be positively interpreting things happened. Thank you very much for your presentation and discussion, and thank you for the question. So this concludes our event tonight. Oh, sorry. Yeah, Jennifer. Yes, she will. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you to our artist. Thank you to Ms. Chieko Ban for the wonderful translation. To my colleague, Akiku Natsui, who organized this, to the Japan Foundation for their support. Thank you to our guest, our speaker tonight. Thank you for your art, and thank you for helping us to be resilient and to find humor in these, as you say, these disasters that are part of our lives. And so thank you for that. I would like to invite everyone now to a small reception in the back, and thank you all very much for being here this evening.